Mesha Premotobre Kasee na se wa amanyosemo National Executive Committee Edema National Democratic Congress metre NDC amanyokuo no etre se womo agiatum se amanyokuo no aye krado se wode won sem aye abato no ensunsuanso no ede kwakoda court a wota wachi se womo enko court eno dan chen a sa mampani FM de no wosanso kyerese mrasebedwa no enkonwa num bi nso wo ho a esisie ba ho wei ekansam a wode koda Supreme Court no ho. Today we had a NEC meeting to take a few decisions. Topmost among the decision was the ratification of the Functional Executive Committee's decision to reject outright the results of the presidential election and reject some specific constituencies that we thought the elections did not go well. So today the National Executive Committee met, discussed extensively and ratified the decision of the Functional Executive Committee. Again, there was the issue of the flag bearer having been convinced that the results of the elections were fraudulent, were fictitious, and could not represent the true and accurate will of the people. And for that matter, he needed to go to court on the matter. The matter was tabled, and the National Executive Committee has ratified that decision also. So the flag bearer and the legal team are being given the leeway or the green light to proceed to court to pursue what we consider a very fraudulent and very fictitious and flawed elections in the presidential elections. It doesn't matter. It has not ended. Now we have ratified our decision to go to court. And then, as I said, we are fully convinced that we have a very serious, impeccable evidence and case that we can pursue in court. And NEC has ratified that. Why should something go wrong? And I'm sure the framers of the arrangements know that within that period, when you file and something go wrong, you can change it. So time is not against us. We have enough time to do all other arrangements to file. But let me emphasize that this meeting was to deal with two major issues. The decision that was taken by the Functional Executive Committee to reject the presidential election results, as it represents a very flawed, fictitious and fraudulent elections, and some 5 parliamentary seats, which is the Techiman South, also Takwan Swahim, Zabzugu and Esikado Ketain. And those are the decisions that we have taken here. We have also ratified the decision of the flag bearer to take the presidential results challenge to court. And I think those are very significant steps. And since Mukro na watch for penny abedi chire otu kono enso chese e wo muse wonsam no de wo de bekwa akoda court de na so ya chire bia ne de sese wo ye aye chese abato na chinsunsuanso e wa fi opani mabosom ne da na etosonso omamu no nyina abato no wo bekoso aye. Well, you cannot see the end of the street protest because 8 people have lost their lives. There is a need for us to seek justice for them. So every single avenue that is available, since we are not in the position to file a civil case in respect of murder, we would have to demand that the state take that matter up. And if it takes being on the streets, demonstrating, mass action, mass protest to do that, we are going to do that. If I will not hesitate to take that option at all. No investigations has come to our attention. I don't know the investigations we are talking about. So it remains preliminary assessments, and that is not investigation. We want a conclusive investigation. 3 people have been shot dead. So who shot them? What is the law saying about those who shot the individuals dead? Have they been sent to court? Have we arrested them? That is when you talk about, having resolved the matter. We are demanding justice for the families of those individuals who lost their lives. And every single legal, legitimate avenue that is available for us to demand justice for those individuals that have lost their lives, those martyrs, we would take NDC National Democratic Congress amanyoko no ne abato achinsunsuanso a womo enyi ntumu no ewomu sa amanyoko ne mapi e na akasade afa hona so Franka tunia nkasa asa abra no wotu Franka ejina NDC amanyoko ne msenka wonto no so aba na womeye mampani eye Owura John Dramani Mahama na wono nkasa nso ne Facebook ase e na wachoro bedi ato ho se court no de Ghana fo ne NPP fo hwe wanim wombekọ na emomo na bra womokọ court no nso ebre kro no munso behwese yechira hodo bi esese ekoso no womonso behwa amana koso na watumi e de aprese de omanfo ebete wanse esa abato no sabio fragadam bi ekoso a eye isifo e na eye sa wobrekọ no omoye ye kire nso besa hwese
Ghana for enkwa ene wonwapade so wobebo ho ban asem no asadi afrenti ye kwa homa no so na me ne owura Paul Boaten edi enkomo aginchiremu no obi a atene ho asem owura Boaten pacho mahai mini amejo so memo afisia panso after sani atinkwam ye da se na ayi owura Boaten wo de eba no bambo ho nsem no a wabin wo mu yi asem a ye de koda court na emra no ahwa abua e wo breko no nso ye de yabufuo ete agumonten so aye ye kire no mpacho wotwaka wotwaka cheche ye mu kakra ye serew wo hwa wo behwe no ahoduo mi no wo behwe no wo behwe sekan no wo hwe kire no wahwe ni betumi abase bia na NDC fo mpanyimfo ni di no omo pese omo ye saa de no se ne be ya support base ni be nya didi o na next election bi o be contest no omo timi asan wi eno wo ho ana betumi nso abase sabi wo mu nse de ni didi o bi a court na e be konum edi ene saa de a yenye yo ye kire se ne betumi abase ebe bia di hu kakra be ba asem di bia fo no mu ana se betire se wo mo ni abre Mr. Entwaso ansampacha wa ya fa ne se etesampo se wo mo ni gidie wo court ni mu enti ye kire wo monten so no ene bema wa achi taifo na asan hurahura emranimfo no no madi asem no yi a ene ya de no mo nya monten so de no no mo san de court ye fa ne se mpo etesa no ana so we share beginning of the registration na and someone who can yen and so many GPA easy. Or we demonstrations are who doing and so I'm called register to and I'm no correct. And we know so almost chassis one more court. Nurse NDC form penny for no cut from support and so almost something one ten so you did in a dress. The court decision and favor on bet was why and your more na. And I know ye any demonstration na no mbeye. Oh okay, intimate wasie ya eno ye ebra court mu aye no anko yi ama wona mum nya sa asem ne wo court no sa bra no so no mo ne na mountain so ye kire. Se wo ma ye se asem ne wo court kura o mbeti esi mountain so aye ye kire because dem o right se o mutumi ye sa ade no. And wo court, un se court no so Supreme Court ne aya ye ta kan so ne final arbiter no. Ono wa kan wie. Nese wo didi wo no mu dia aden na wo court no na wo san ko ye dede because asem nti a wo ye dede na no ho asem na wo kaka eno ne asem be se wie yi enu nti se wo court no na wo san ye dede dia ay asem ba ko ne wo pese wo ka kire wi ase ne court no nyina se asem no mo ani ama wo dia on ti ase as simple as that and you know se wo mo epese ebia ya manfo nya didi wo mu na ye nyina asomdwe na ye hwe no eba dia omre dia asem ko dane court kese ne dia ka mo ntwen na asem no yemua na sese no wo court na se wo san kan se wo be demonstration na be di no dia na se wo no asem na nkwa ama wo dia wo nti ase sene ye se ye beto aba no ensem a mpanyimfo ni kan ye na wo pes kwan bia so afa for to be wo yisi so ho no mo no na na akopim ne ye duru no na se saa na ye be court yi o se wo mo mpanyimfo ni bra aka se court na ye se wo mo se danyi didi o enu nti ne dia wo mo ye Mira Boaten me da se mesra wo enkwansa koso agina soma me na ye behwe ho ahobambo fam so wo msi ye court ne yesan ye kire wo monten so mesra ogina soma me na me ne Dr. Amache Boaten enso eni nkomo Dr. Amache Boaten ye political science lecturer Dr. Mpacho memo ha ne afisiapa. Hello Dr. Amache. Hello. Dr. Mpacho memo ha samo afisiapa. Yemia afin kusim committee da. Amen. Na doctor wo political science mu no ye de ye no so emra wom kakra me pache wo amanyosem fam no se yente ye ho ase ne ye de yasem kodan Supreme Court no ye san so wo ho akwanya emra no ne hye ye se ye sante ngu monten so ne ye nya ye kire se asem a ye de kodan court no ye ne abre pa Madam ase na mechia atifo ensem no ani se o mamra a constitution no ma ho kwan se nipa bi ensem bi ekoso wo man mu wo mo ani nyi hu wo mo ntiase a
wɔn ɛwɔ akwanya bebree a wɔn fa so ɛda wɔn position no adi akwanya no baako ɛne yɔkyerɛ a obetumi asi abɔnten mu na wayɛ ɛna mmerekoro yi so no abatoɔ nhyehyɛeɛ no mentimi ho ase ba mu a nhyehyɛeɛ mu no baabi a ɛwɔ sɛ yɛkɔ ɛyɛ court nokora ne sɛ court no ka abatoɔ nhyehyɛeɛ no ho court hɔ no ɛna etwa toɔ koraa wɔ abatoɔ nhyehyɛeɛ mu nti aseɛ ne sɛ abatoɔ nhyehyɛeɛ no sɛ tie biara no ɛho nsɛm no ɔmo de ba wieɛ it comes to a finality yɛma no ɛnkonkɔn hɔ sɛ tie biara court bam na court de tumi ɛde asɛm no ato baabi baako na ɔde nhyɛ ama ɔman mu no nyinaa sɛ ɔmo mfa ɔmo ho nhyɛ aseɛ nti saa mmerekoro yi no obi betumi akɔ court na mmerekoro no nso ɔsan wɔ ho akwanya sɛ n'akyidifoɔ ɛbɛte ɔmo ho agu abɔnten mu na mmom abɔnten mu no ɛno so mmara wɔ ho a ɛsɛ sɛ wofa so the public order nhyehyɛeɛ no ɛwɔ nhyehyɛeɛ kakra wɔ hɔ na deɛ di mu titiriw ɛne sɛ ɛnsɛ sɛ agye nsɛm ɛyɛ basabasa biara ɛnsɛ sɛ agye nsɛm wowɔ ho kwan sɛ wɔbɛte wo ho agu abɔnten mu ɔman ma a wɔmte wɔn baabi so ɛwɔ ho kwan sɛ wɔmbɛtena wɔn asomdwee mu Doctor, yɛda asese wa ma yɛ saa enkyeremu yi eti ebra NDC de wasɛm no kɔda court no wɔn wɔ ho kwan sɛ wɔte wɔn ho gumonte so na Doctor Mr. Oboa yɛ wɔ ha kakra ne yɛnte yɛn ho ase sɛ asɛm nya kɔka emranimfoɔ nsa na asɛm no ɛwɔ ɛyɛ court a na obi wɔ abɔnte na wɔyɛ ho yɛ kyerɛ a wɔn fa ne ho nkɔfɔrefɔre court nsɛm a yɛfrɛ no contempt ne bia ana ɛba na manyɔsɛm deɛ a ɛnte saa aha sɛ no enokra ne sɛ enyamra nimni ma no ɛkyerɛ ne aka mepɛ ba me ame nti asie mu no ne giri sɛ wɔn betumi anam abɔnten na wɔn agyina nsɛm bi so sɛ wɔn asɛm na wɔn de akɔto court no yɛde akɔ asɛnniɛ bia no ɛno nti ɛna wɔn gyina abɔnten no ɛba saa wɔn nti atua entia court no me giri sɛ enye contempt ne mom ye mamrahye ni emranim ni ebamu a ano ka beboa ye nyina Doctor Medasepa ne enhwemu na wo de amaye no eti awie Premotobre Kasee dase Dr. Mate ora boaten pacho mensan emra wo ho de na bibisa ne etwato ne se wo mu se ye de akoda court na Dr. Amaya te ase na wo so nkyeremu ma ye te ase se ye wo ho akwanya so se ye beye ye kyerɛ wo monten so no esan said ye de kokɔto no eya sam a hye yabufuo no ye monte so ye kyerɛ no ye betumi aye na somdwe mu a eno so nkofa na anu asɛm no bie mu ma ɛhɔ no na ma asɛm no eye hu no efi sɛ wo ye demonstration a eye different from na ye friend route no and I said routing no efi sɛ demonstration there wo kaka wasɛm a somdwe mu ebia okuta placards bia wa church wo nsɛm aguso na emu makɔba sɛ tai hyehye na ye try say public space na nkasa no ye preventing kɔfoɔ bi sɛ ye mo mu nyusu bi a obi a wɔkɔ na adwuma bi yakɔbrɔ kwan ye tofo aboɔ ɛne bi a bambɔfoɔ no di kosie ni a ɛno no nye demonstration no aha ɛhɔ no na ya ɛhadwen no enti sɛ wombɛyɛ no ama na ya asomdwe mu a ka asɛmpa but me ubusame a metumi aka kyerɛ o prince sɛ ɛnya asomdwe mu na emu akɔba mpo sɛ asɛm no butia ho a ede na ede di asɛm no ɛhɔ no na bɛ ma yɛ ni ayɛ yɛ friend security challenge no enti na nya bia me deɛ me ɛyɛ mani gye sɛ case no wɔ court no ne yɛ san bɛto agua ɛmɔnten so ebi sɛ wanhwɛ ni a ɛkwan a wɔsɔ mo fa so koraa yɛde yɛ saa ɔyɛ kyerɛ no ɔmo mfa so ɔmo di ayɛ saa yɛ kyerɛ nti no ɛba no saa yɛ mmoa wɔ man no mirapo boate awie medasipi me nso me damas abusiafo ne orapo boate ne Dr. Mache na di enkomo ebisa ye sede NDC amanyokuo no ka mampani kane mampani John Dramani Mahama so afoaso no ebewie sen emu nkyeremu na wote ye na fa ye mfie no so na enko ensem foforo so
NDC for ye chire a won tiasia wo ye no monten so sa abato nsunsuaso no na wo hyehye tai ewo akwantempon ne akwan bi so no e na so afa wo hwe akwan ne akwantempon ho ensem so ononyamfo amakwata nso kire se NDC for nti abato nsunsuaso echie no ase ne de woni won ye adwen so obekọ court a woni won ye adwen na emu makwa na woni wo hwe so wo man mu se soafo a wo mo hyehye tai wo so no de won pekura ti wo munyai. The people of this country are watching. Oh, okay? Those of us who are trained lawyers, if I am in court as a lawyer and judgment or ruling, goes against me, I cannot say that I do not understand. You have to accept the ruling and the judgment or the judgment of the court. Okay? So is their right, is their constitutional right, and I am saying that is the most sensible thing for any individual, any group of individuals, any political party to do if you feel aggrieved. It's not going round burning ties on the road, destroying public property, and I am happy the police have started arresting them, and I have made that call, because if you look at the cost of constructing a road, if anybody burns a tie on the road to destroy the road, the person is destroying public property. You understand? And it's a criminal activity as much as it is indiscipline. The police must arrest all such people and put them before court. Premotobre Kasee da so ade wudina manyosem na yenko asante mantamo Asokwa abato empeso aso de esi wo ho no eya hwefo animsem se wonipa bia na nka wodon NPP amanyoko no te ne ho ekọ kontenkro ene nkunimdie akọ ediama no kire se onsan hia tumi krata bia wo sa akonachi akodom eye NPP amanyoko no a esese wo kosensan ho krata ansa efise wo no kra no NPP amanyoko no wo ye ne badada. MPP Youth Organizer Ujana Kunya to ho conteste Asokwa abato empeso so mrahye bedwa akunya no ede ato edwase wohia so betro kratade akọ amanyoko no mu biemu ansa na yasan agena atomu okirema twetwerofo panyini ede ma amanyoko owura dwombodu ensem obekaye se wo mo ntro krata amra ansa na yadwomo atomu no potoka samu no wose eyemie political talk ensembo ma began say political talk party mi wo mdada mi to ma na ado ndi mi NPP ni I said no because any say me NPP dada because me ni say my plans me NPP ni me NPP ni me be NPP man fa lete bia ma say me apply say me NPP ana obi nga say me film dede bi independent ko na maka no ye ko boa nti we nya kratatoro bia penyifo so muhunu say ya boa na ado pa don ko mo dey akwa frɛ kra ne ye adwuma nya ne apply Ora erekosai susu se na nadoda nkwakufato nto obebo wo Asokwa abato mpeso so no eno ka ho bi ene ma ne di entwo meka ne say a lot of factors na ekabuma ma me say defeat in by no ga say me fan say defeat esan say wo hwe senior campaign no esikoye incumbent no say incumbent no advantage party no so ekura no so no ne me course before during election no kura no eto ebi kan so man panyin mu kwa ba e be campaign tia me na ni nyina echi no it me to ma nya almost 14,005 votes I think say me ni age pa agent say Asokwafo a kire say ampa na omu hia say omu ede honorable request be ba no be boae na so ebesi bia no enyame asem erekosai nkasa mu an wo kire mu se wone maame Patricia Apieje be ka bomu aye adwuma ma Asokwa abato mpeso so atu empon na mom empuntu a wo hwe se be ba Asokwa abato mpeso so no sa anya sa de a ene na obesan apre akunya no ebiemu abai yetuwe ye mafre no me frɛ no nka me bona baso so no amfa call no after now so no on return call no masa send a message abona baso nyina so no ntin sɛ me sanka reply ba me de ni sɛ mpanyimfo sɛ efi achi no abofo bia ni honom bi o sɛ me ye bobia me ne be adwuma sɛ na me organizer ana me di bento wo sɛ me ku independent me assemblyman still me da assemblyman nti no in that me ne ye adwuma dada ti me de sɛ ohia mo bi o sɛ mbɛboa na why not sɛ mbɛ no kɔ bo the party ni nyina so no and your program and policy bia ne sɛ nkɛde ba amna boas komanya e maame ye wawini no sa program ye nya ba koma no na omu so so kon last time de na he no aboa no aye sa project nya mpuntu na ba e ba asko ha e nyina no ne nyina hwe be mpuntu na ma de a unua
mintimi hwe entra kurumu askwa enwo askwa na mintana ibuntu entin kana mintina debi nana afe ye fi asantemantem na ye do fra mantem mu hohoi abato mpeso aso eye abato baako a eye abato mpeso aso baako a fi abato no achi no ehon nsem enseda enyo yesa NSS akra me ne wo kasei Supreme Court no ahyese opepon anase January bosome no ne da etoso enan no wobetena se na watie asem a efa soafo a wo hwe enyina mahone de emekire Energy Minister John Peter Mewu enkunimdi a wodi ye ewo sa abato no empeso a eso na asemi de ekofa ba ye ene de ama ne Supreme Court nso ahyese opepon bosome ne da etoso nan wo beti asem no a eno nti wontumi ma enyi ntumu so Peter Mewu edi abato na chinkunim no yenkwa ahoma no so na me ne akable eni nkomo akable mpacho memwo ha mo official pa eda se na akable court no wo mo hye nkomo na sesen ene kowie sen na wo ko hye yese January 4 wo betena se na wadi Peter Mewu ensem no nini ane se asema eye deputy attorney general boycott na manie ne se ho behia se before January 7 no also mutumi hwe eka asem ne wie because aman hwe anka ne bia and the bit na ko pie mu se ye hohoi for ahohoi abato impeso aso omo mutumi to abayi omo MP na hwe na akoye se omunya MP on ye January 7 nte mo behia se court no ehwem 9 tempa waka asem no ye na ya mo de asem ko da ye ho court na court ne grante sa injunction no e omo lawyer chachikata otumba be pie mo no ka sa oni age ne ye ho adwen san ke be anka court no ntempa so onti asem no nka nte no na court litie afeni bi no ka sa dia in January 4 no omo san bran be pie mo ye Supreme Court ase no be tie omanu ansem ne no ne che no de atembo na ba astu whether or not the court or high court na member kwa ma na sem fam na kwa na eble ye nyane ntia se owura tacho tikata a wo gina mu ede ama o manfo wo lepene totobi ne ne kekeka ho mu twa ne tia se small no na nkene se wo ba court won so wo ba ye mpacho ne kire mu a ode da court no se wo yi ne ti wo ho no ne sen de be pie mu ne se application na age ne de buy no eno enya application obo mama ne ente hu nya san koma be pie ba buy no se onyane ntie e wo ye social media na face wo ye media afane se eye we assembly as Supreme Court baba be pie ne ente ne de tempa so ti ba be pie mu no ma court be tina no dia se assembly court ne be ka fa assembly hu e be affect eye nkofo a ogine mu etwa ade omo ente no ntina baba be pie mu court ene yo yati ase na yenya ne tie so se NDC amanyoko no so a wo se wo de won sam ekwakoda Supreme Court fa abato ne sunsanso echi no ho no ene wo mo so be ba ko pacha ushia mo ho sisi amena otwetwe nkomo eye samigency ena afin so edijita makro ono so eye lawyer oka NDC amanoko no oma be pie mu e wo Supreme Court a omewura registry ni ma sisi amena okasa die omode petition no aba omugusu e process ya ye understand say enche bia o me file petition ewi yo ene ye woda so awo hwe de ye fancy ha wo ho de be sie kire bia no na wa ma ye ne ahwefo ache medase abusiafo mene Joseph Akable ena etwetwe sa enkomwe na de aduru so eye ahwefo chafan no ne Adom trotro damte tobia wo agbogloshi a wo ne omafo di nkomo damte to aso yo madam o medase masomu ene so Adom trotro ne ba be piemu ewo eye agbogloshi market na so wo hye ha intosumu market fa ne ewo no na ene topic na ewo ho no de eye tiawa opposition NDC almost say na almost court esanse over this election na ekosi almost say isi ewiemu enti no almost court na all the court na almost ko na so almost protest almost your street ni so ni there almost aye na enu ti na e ba be pie mu ha say ye ne almost ton almost didwa almost ton tomatoes no e wa bobolosi no so be di nkomo na ya je omadwen ne ya busa say aso omoni NDC eya adwen finally omo so omo court but protest ni de omo njai me sebre no yenko mami ye frosing ye from anti hega sisi a NDC omo court omo Supreme Court and then omo beko but protest ni de omo ko so aye because omo so say e omo right omo eye oye kire de a kire say aba no isi ewie mu uhu ni sen me de me hu ni sa aba no ye nwiem ya papa na kufu ado ne na awini na de ya papa ma ha meye no so one ne nkrofo ne kasa
no munya botre Ghana enye baako dia Ghana ye nyina ye dia na mi susu si 2012 ebi siye ye papa Nana Akufo-Addo nya botre ye de court wutimu sa asam no na ye papa ne dia sisi court no mo ko ba demonstration de o mo so meko so aye demonstration de hu hia so mbeye so mo court de ye mra ye so mo court no se ye di ma na ye o de a o mo befa na se nya o de anso a Ghana ni wo ye mpre ma o mo mfa ye die yenya gurosifo ma de ye prince ye papa Nana Akufo-Addo betena so fi so ba ye na hiafo ma ko school yo ye da se yanko na maami o ha so NDC Supreme Court almost demonstration no de ye omo memra mo kwan so mo be ye uhu ni sen na omo court omo court ewi ase we wona obi ye bibi na wonte wo ho asa de court anu nti na memra wo ho enti omunya isa omugina emonten so ehija ya se niema eye dede no omufa ni nyina anko court na court ni side ni akonwa ne dia eno ne the best thing I wom na semra shebedwafo pa nanti afa form free parliament house and nanti akoyi sidie omagu omanani mase minority leader o free north no ni dia free manum papa no wagu ne ho anim ase wone ne mpanifo ni nyina agu om ho anim ase ni enti ameka sa ne say bia ya yadru Ghana yakoye nim sense ade na omoye no enipa wo fom kura hunu say ade omoye na anya homeka say ye wura no ma manim da ho nim de fo mu nim nwoma nim mra mutimi nanti free mra hye bedwam na mo na mo fom se ye de petition ko kire yisi na mo na mo fom omaguom ho anim ase enti court no de say bibia da ne kwan so ano omo nkọ court ye da se yakọ ekira ase na ye ne omo anu bi entwetwe nkomo ye sha se for me sister o NDC court ba omo say ye kire na omo ye ne de ye ne kwan so ano no omo njai ohu ni say me pacho enye ne kwan so enye ye first time ya to aba me ntime nwase amani 2012 year 2B MPP for court omo court ni mpanifu edi anim kire yen ya wa kire ni say yenya botre yenti ase enti na omo de court no nti ne court beka no na ye nyintum ampala yeti ase ye twen wom e ma omo court ye court kan ne agitum ade na omo nim so omo be court na fe omo so omo san ye demonstration na mo ye no eno de nkeye demonstration court no omo kon de ye na demonstration na omo ye ne de enye demonstration emwa because omo ye demonstration na say ye papa Akufo-Addo so ensama omo keka ne so ye omo ka bia kire ne edi hye oma kam ji so man Ghana ye be se no Ghana na ye woni ye ba akopɛ enti ye nyina ye bo Ghana no ho ban aba ne ye nyina na ye de ya adwen ye kwoto ye ne kire se Akufo-Addo ne Nana Akufo-Addo ne ye pɛ no ampa ya to aman na wanya 51% John Mama nya 47 den ti no omo de omo still omo nti ase mo se mo nti ase no nti na court on na ye kwa demonstration na ye kwa send ye sra wom omo me hu se NDC for omo nwe Ghana ho omo nwe my Ghana yo ye da se ye fa ye mami ba ko so ha mami chewaje ka ha se na bi ye enti no me de me ko fatete asam na okay mami omo se de bi ade no edu no enti na ye hye enti no NDC so omo ko Supreme Court but ye kire ne de omo gbekọ so aye den aye uhu ni sen si omo so ko Supreme Court uhu ni sen one de ye form so omo nko evisa uso bimbra krata no nura ba nanim enti omo kwa ye boa omo na bet no mo na omo ye ne de emoa court ne de omo ye form so because MPP time no ye koi na gina hon mo say yenyina pintin yenye basabasa yesusu ye gina na chi etie de paninu ka no yenye basabasa ekosisi ye de kokoto ye wini ye na de adro yi de NDC fo ye no o ma Ghana mu dia o mo pese o mo de ntokwa ne basabasa ba o ma animu o ma Ghana susu de efitete ye beto sei ye metu no ma se bi da aka NDC fo ho enti ya stramada ye pasumdwe o ma animu enti do omo ya no omo nsi ano by ne omo kokoto ase mami
to say a court abem court nya ne kwana nya abem enti no waje chen mon court no if you say yeah person yan so ya court e ma say dun kase ka che say won ti asem bi ase a e say o de court so ti ase na nanso court no aye kobu asem no omo kan na na gina kan say enye onu nti e na moje ebe hwegu se nipa wu a hwan no ne bebu oman no eze se dia mama ne nkrofo ye ne yempe omo hyehye nkrofo ada yan ka say yemu kura to aba no ba be hye yen eti asra no lolo kwan ne diska na ye yempe de wo ye no ono nso ye idiot eno de etefo onye idiot on ka say oye idiot Adom TV Adom efe ye hu free sasema o ka no yanka obi anko emegina bebi anka so obi ye idiot mo fa nche ye aha nti ono na ka enye ne na ye kan enti ne ye hu free ye da se o madam de na wo ka fecha to de me twa to nza court na o mo ko no yesra nana mo say court no de yen agogo chintosi for de ye for ase o mo court na emomu no edu court a yan na be lawyers na di asam na ma MPP entosi for agogo chi for ntosi for ma yan lawyers aye ko gina mama MPP for ye dey rather mas because ye nim nkuntabuo ye timi facilities e de ko Burkina e ko gi sefa de to ade de Ghana ebeton esisi etimi bu akonta mane so de a saasam we de kokkoto aye ntosifo a ye wagogosi eye simple cry be dia man amasam na si enti ye ne court no MPP lawyers no ma na gogosi ntosifo ma enti ye si omo court enti omo me enko yo ye da se e ma me na obibi ka me obibi ka me ka idiot bi wo ho wo do omo mfa ncha yen na emo mi se manko school mi di se fa Burkina ekoto ntos ebe ye nkonta eto omo nya botre ye ntosifo na ye bebu mas na ma wo na NDC fo ahunu say ye MPP former na yanko school ni mu konta ye no ye na no ye da say aha ye fancy ana o madam aboblosi na ye dey Adom church ni be pie so MPP so NDC so mo court oba mo see demonstration do meko so aye ye mbre ni ti no ye fancy a you ready ye mbre ni ti ye fancy a wa o share no ye say ye studio ye be see a be do the diamond we Penny say anofom brejo enti ni nyina ka ho na eyemua ebusia megina we so na matonkra mesro tweme me basisia abusia me da se ene wo mresa wo hwe Premotobre Kasee wo Adom TV so we eye bronya brem Premotobre Kasee na de du so no efa join learning ho megina he wo hwe matade no afitia no panyina join learning e di infisia afe baako joy learning edi afe baako eno eho afahye na ekoso na ena ehwe joy learning so ti na eka me ho na ye di enkomo efa joy learning ho na emo afehye apa na pomwe na to say joy learning no ye wo no bronya bremu oh ye bronya nkosia wow kesepa nyame di ehira na mami ni kan mi so munya anti ye bi se bibi ba ye friend no lockdown mama franco school na mko fa joy learning bye Debbie, ye dey train. But before I may answer question, no, me ma obibia or sharing official pa. Na ye dey radio assistance say one my platform to Adom TV. Ye dey boa joy learning e wa fi mu. Inti no question no back to your question. Inti nenye say ye train ma COVID e bai. Na joy learning ankasa de ye was success story bi a me be share. Mama mo brief background. Before multimedia there from the year 2008 through to 2014 and na ye introduce fund bi a friend educare ye de hwe ye de boa school fo a mom parents ni bia omo de beti omo school fees omo nim de eso eni omo gain admissions for senior high school now so challenges e wo fie nti no omo ntimi nko school nti ye decide say ye de sa fund na ye friend educare fund na be boa wo but na that time no selected students edu baby ye sha students na edoso na ye say aden na yem bie funding na yem fan supporting more students until ye decide say the besi ye betimi aye ama aboa many more students say ye be introduce ade ye fan educational television channel la ye friend joy learning until say joy learning by ya humobo a ye hu Ghana for any omo a omuni madie amwa wo fo ntimi mbo omo ntini ye de joy learning by ntino we started joy learning no
30th December afesene 2019 and now you launch Joy Learning. It was way before COVID-19 setting in. You shall see your targeting your senior high schools because back then not double track systems so in place. Free senior high school, a lot of students I really was school now so. I mean, resources in here limited. Yes. No the television channel no echo fee. Baby, I will be who here so be pay. Okay. Now wait me a share. And now COVID-19 so setting in and also bois. Emma a boosty venture ye introduce here. Into COVID-19 also it was a secured opportunity. I bois students be more fee. It was a parents be nkolani beka be nkolani be obia betne fee sa wokai into no ye enjoy learning. We took the opportunity there the bois students be ma ye introduce concepts in the content social media content I bois students no into no one of the things are bois and they say yenya awards be so 1 year pa ye buy into the system yeah we won awards yenya Emmy awards oko online so yenya international reviews so call social media pages there are a lot of reviews that students na nkasa come asem any testimonies channel no e dia beboa wo menti ene die ye person obia mboa ye no omo skura ye mu e say ye di afe and within 1 year na enkofo bebre say we are even more than a year but 1 year per and yeah te enti afe die ye ya na dwumade wo mo dwumade bia mo bedi wo ye wo bebre one no ye wo essay competition already run be edida na sisi anu ye introduce anniversary edition this time ye pese ye share your branding man crofo bebre wherever you are ye mamo anniversary souvenirs into bono him fakra we would post your souvenirs to you we your parents we any adults plus students obia can be a part of it and yes another concept a friend rock your anniversary cloth and also be share anniversary cloth school be alcohol any senior high school you attended we share anniversary cloth I would trap picture now they send you best send those souvenirs and at the third concept no so your trivia riddles ni na your concepts are erane by your anniversary version you introduce sana obi enya na chefa e wo bebi o wo bia enti say you share anniversary cloth na ye de be fa he twa he ne de be ucha ye bie social media handles enti before o person participate what say we follow yen wo Joy Learning TV at Instagram Facebook and Twitter sisi anso de your lessons ni ye show your SHS lessons your JHS lessons your revision show lessons into ye be YouTube channel all the every student can go online and watch more watch your lesson now person unya more updates or best subscribe to our YouTube channel Joy Learning TV simple as that you can download our lessons and then you can enjoy it is school kwa okono one anniversary club no osha na Facebook and as Instagram Joy Learning yes now bia na o school ne betumi edi enkunim enti fa ho hyem bi na se o school enuonyam na mpa cha o medase mo official panso abusia for me na edi enkomoi efa Joy Learning na edi afe ho afa hye ne ho dwumadi ahodo na woteye no na meto akase ne so edi ama yenko asantemantam KNUST Siaponim dwumadi bi koso wo hono no eye akyerɛkyerɛfo na wo ma won entity se na ebe ya school for no bi school a JHS for no new syllabus aba no won so be kwakokyerɛ won nua teacher for no mo de akyerɛ wan de na no mo kyerɛ se wo mo aso ho wo mo nkɔ because the ekoso wo ho no eye atetesem teacher for do ho share common core program CCP workshop bi ekoso e KNUST mu kyerɛ se won to adwumedi no so firi se nhyehyɛ bi mpenifo no wɔkɔ no ɛmoa wɔn mpenifo hyehyɛ adwumedi yi se curriculum foforo bi ɛba junior high school na kyerɛkyerɛfo benya musuahu yi se de bɛya wɔbɛhwɛ akyerɛ nkwadaa no amana aboa wɔn enso akyerɛkyerɛfo a do wɔn ho hyɛ adwumedi mu no kyerɛ se sika a yɛde ma wɔn ɛwɔ ndifo nan a wɔn akɔakɔdi ɛwɔ nteteɛ naseɛ ɛyɛ 200 Ghana cedis wɔkyerɛ se sika no so a ntin kosi se mpenifo ɛde sika no bi bɛka ho no wɔnda nto adwumedi no so. The problem is that we were called to come and have a program that is a new curriculum which the government wants to introduce together with the foreign
aids and the foreign donors to make our education a better one. We came on the 26th. We were expecting that, taking the Christmas into consideration, we were going to be giving us they were going to give us something better. Only to be told 200 Ghana cedis. If you're moving from my area to this place, the lorry fare alone, this one can't pay. The kind of food they serve us, they didn't even talk to us. They didn't even consider us. Whether you are pepper free or this, they just prepare the food and bring it. For instance, I took some rice because it was full of Maggi. I had to run. I was running just like that yesterday. You run and you see blood stains in your toilet. So, if for nothing at all, some of our colleagues came some months ago. They were giving survey and they said, so even when they went to back to their district to teach the teachers at the primary level, together, everything put together was, I think, 1,003. If they will not give us anything at all, they should have considered the COVID situation, the asthma situation, and then even top it up for us. As we speak now, go to where we sleep. There's nothing like COVID protocol where we sleep. There's nothing like COVID. Oh, look at all these risks. So we are appealing to them. If they have nothing meaningful for us, we will go. Or else after the program, we go and sit down or be sleeping in our rooms and nothing else. Afeyenko epoye mantemo baby baako akwansra dwumadie kosopa ma omanfo kobo wani akohoma ehwe adom di anyankopon ede adomo eye odweanoma aye no ewo kwawu empotem honom nanso edu opebremu a sede nkanyame bo saa biaye no ya na niam bebre etochema wo ho hwe wani so ade Awumsans rahwe bia ahodo pii ene wo man Ghana mu nanso baako agidin a omanfo tetu kwa akọ hokwadwu ani eye Kwa Mountains mekire odweanoma abanya Kwa Mountain hu sika pa afri se titiriw ni Easter bre no nimpa tu kwan afri achichi ni bencheye eba odweanoma ebegyu ani ebehwe obo ade nsa no adwuma bitise nsuo ena afi eniama ahodo a ewo kwa ibrintu no mu isansa afie bi eja eto odweanoma kwa ire mu nti ama obo ade nsa no adwuma ahodo ewo kwa ire mu omanfo tu kwan behwe no eya akofom kra ni senti no Adom Kasee ama no boni kosi dwamena enne mpenifo ewo kwawu enne mpoti mu edi nkomo ahwe kwa obefa so esija hyehye a eye tokwa ire mu no ano owura Joseph Mpon a oye MP elect ewo mpotem ho akane no no anso so eye geography teacher ewo Nkoko Senior High School enne Adom Kasee bonkomo efa kwaye ho ifri JJT line no se ohwe bipo na ifri achim line no ena ahia ba abedru Nkoko atwemu akwasiw enuti no se yetena Nkoko ha anakwo ha ne yese ye ma ne nhia wanhwe yi a ne dada ye ho agise yetu anamo na yene Atiwa East District no edi nkuta ho senior sa inter-district collaboration ebetumi aboa amaya stop fire service penyipa wo mpotem ho owura Kofi Agbotesu ni Adom Kasee nkomo bomu no kire se obekọ so ane mrantie ayenkyekye se de beye a eja hyehye ano bebrase ewo kwa ibrintu no ye fire service ni de ye botan ana se ye mandate ne se ye save life and properties. Say properties no, say natural properties so, say personal properties so ni nyina ya said yes say yembo hu ban. Na Nkoko ha ana say Kwa West hansu die. Yen hihia ye afi, say last year ni de na enye kura. Pupo ni nyina obo ade anyankopon ade ache Kwa man. Pupo ni nyina hie. Ye komu na nye say nipa ne human activity. Ye ni wu niema na ye enema eho nyina hie challenge ba ko no se esan se Kwa man nyina ye business town nti uko market anaso uko bebi kura ko ye nkyerechire a nipa ni hu time or ni hu time say nature say why so conscious on his or her business but enema ni refi so say enema no so wan bo hu ban a ebetumi ahye nti afi a
Yembrante anasa ye working force anasa fire service personnel wo ekro no so nyina omo annual leave nyina ya fra omo nyina ba mko bi po hene efa konya no so e de kokobɔ ma omanfo ye ekɔ hayo e wɔ kwae no mu na afa ekuafo a ye hyehyɛ wonfu e ba kwae no ho nse wonya hweyi ja hyehyɛ no e ya de di yenya e wɔ kwaw ene bepo isu nyina na die betimi aka ne titiri ne sɛ samre a ye ko opebre mu whether na amua awo aninti inframa so aninam weather no mu enti omo a ekɔ kwaye no mu ekɔ to abe ane nse omo ye nsafuo ho adwuma no ye besre omo bebre esi samre a ye go opebre mu obi amfa gya enko kwaye no mu enkonkoto abe anase onnoa nsa ewo kwaye no mu ye ba ne saa na edi kwaye ne enya forestry manager one price so ne Adom Kasee nkomo bomu no wakire se one ne mranti a krado so obebɔ kwaye no ho ban enti omanfo no mua won fiwi aseti nyina Ghana ha obi anim se eja aye bushfires no anthropogenic ne se eye nipa enyuma ya yedie ena ede ejaneba Ghana ende se abrochire amayaman bia weather no edru ba bia ohwa eja etimito forest nim enti eja na ehyehyene nyina no onipa dasani n'enyuma ya oye na omukọ na makwakoto eja ewo forest nim enti eja no de se bi efifie ena akọ forest nim enti ne nyina ne se yene nipa no astarte edi nkita ho a ye kyerɛkyerɛ mo etu omofo se de be ya afewe omumfa eja enkokwaye nim fe yensanko amanyosemu kakra Mampani adodanko akufo adro na anu ya Ghana fo asa to aba sa kyerse wonto na mamu so no kyerse na ni asopa efie na ya Ghana fo san de ahye ne nsa no in fact aka ne koma na nani so asonti wada Ghana fo asenti wo ka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ wada Ghana mraba tan no na afei eye trokonkrum nsem ebeto ani fie nan amamu no eso wei eye dwumadi ekɔ so a empanifo hia ye ne kuo no ba ko eye Council of State for ede womonkrata emano adase na dwumade ne koso no na Elton Brobe ewo ho no mo a mene no edi enkomo menua Brobe mpacho ma hai memo official panso Mr. Oni ye ni nkomo won hyiamu ekoso no ase yo entino usually no the Council of State omo meet na na ye zone na the copy of the preliminary comments no na Council of State for the meeting no omo di omo final report ebo mampani ejuma ma ye 4 years ni na mampani ne mo refer more advance mo mampani omo can lock the dia in a report no omo de blow mampani a na no to show boy chairman on that anom and copy mo ne say okasa na obo mampani number to say utibidi nkunim ewo abato ekoso be na otwime nsebie na osakire mi say endorsement Ghana for the man says or you market president na kuma so a what all yes so I check mu say 4 years of my year about Council of State no money o ma pani increase am die the cost ni papa o mo na ba say maybe e mo a o mo chire say o mo so bi sha no o mo so agi o mo so e mo chiche nkomo a pass Ghana Council so na e mo so no ma pani ya bi ti ja say okay the relationship of course between one many members of the Council of State Olumide Ojibise one of the best na ochema chese akutua Council of State for the man no na akutua no se ko kan ko fa amwa no e wo ni niba bebre mu a waye so we no the election of course one and somebody just still no or humble e wo Ghana for akwenga mata dia man se won san so na uni ejuma for the next 4 years. So she want to say, and the African can say, "Pan out to the sober year, now a month for no more expectations." So basically, I'm in Chile now. So if you want to say, "You are getting opening ceremony in the Bay here," Council of State members, and I'm a new call, please don't meet now. I just a reporter about the barbecue, you know, or more between Saint Now, question you are now said, so yes, you are on the mark.
omumie ni na no atwa ne ke be ya Ghana governance and council ebetimi the akoso ji cabinet no ekoye ma isi amno ka se no use the cabinet for the final time for the year 2020 na omo atwitwe nkomo afa edema ho yeah that's it Elton cabinet nhyiamu no so anwumre kase mu no ye besro na wane ahwefo ache de wo mukodi hu nkomo